Students, class 10 students, so we will be studying about spherical mirrors ray diagrams in this video. Okay, so before we start with the ray diagram, let me tell you that you need to follow up certain principles or rules and regulation. Kisaman niyom ase ray diagram korar agote he niyom khini tumaloke jani lole you don't have to by heart any ray diagram. Okay, you just need to understand the principles, and once you are comfortable or you have understood this, you can do any type of ray diagram. So let us start. See, the first principle is, now this is a concave mirror, this is a convex mirror. First principle, whenever the incident ray is parallel to the principal axis. All of you know what is an incident ray, what is a principal axis. Whenever an incident ray is parallel to the principal axis, then after striking the mirror, it will always pass through the focus. That is the first thing you have to remember. No matter whether it is for concave or whether it is for convex, it is same. Whenever an incident ray strikes the mirror and if the incident ray is parallel to the principal axis, then the reflected ray will always pass through the focus. See, in case of convex mirror, it is a diverging mirror. To mane diverging mane ki yaar para city ki direct log hoi na jay, yaar pas goi pelai city ki durole gusi jay. To city ki jeta durole gusi jay, ami jeta pisfale bostu to extend kori sao, jeta hole ei focus to meet hoise na dotted lines dal hoise. Alright, so ultimately you have the same thing. Okay, so whenever an incident ray is parallel to principal axis, the reflected ray is always passing through the focus. First ray, your principle. Second principle, whenever the incident ray is passing through the focus, incident ray dal ahi jodi focusor majedi jai, mirror khonot khunda khai, how will the reflected ray go? The reflected ray will be parallel to the principal axis. You have to remember this. Incident ray dal jodi focusor majedi jai, tetia hole reflected ray dal hodai parallel to principal axis hobo. Third one, incident ray dal jodi center of curvature majedi jai, when the incident ray passes through the center of curvature, the reflected ray will retrace back its path. Mane jitu rastat ahise, he center of curvature majedi eketa rastate ghuri jabo. ঠিক আছে, হেতু সদায় মনত ৰাখিবা. Next, if the incident ray moves obliquely towards the principal axis, মানে directly আহি যদি পোলত খুন্দা খাই যায়, তেতিয়া হলে ইয়াৰ পৰাই মানে তোমাৰ পোলৰ পৰাই ডাইৰেক্টলি যিটো ভাজে ই ওলাই আহিছিল হেতু ভাগে ওলাই আহিব. মানে কথাটো এনেকুৱা আছে, লজ অফ ৰিফ্লেকশ্যনৰ যে যিটো এংগল আই আৰু এংগল আৰ ভ্যালুটো সমান, আমি হেতু পঢ়িছিলো হয় না, angle I is equal to angle R as per the laws of reflection, right? So if the measurement of the angle between the incident ray and the normal, if for example it is 25, during reflection it will also follow up that the reflected angle is also 25 degree. All right, so these are the four rules that you have to follow while making any ray diagram. First one, incident ray parallel to principal axis, incident ray parallel to principal axis, reflected ray pass through focus. Incident ray passing through focus, reflected ray will be parallel to principal axis. Third one, incident ray passing through the center of curvature, then reflected ray also will move back in the same direction in which it was coming. And incident ray directly striking the pole, then the reflected ray also will pass obliquely provided angle I will be equal to angle R. Okay, great. Now let us try doing some ray diagram. Okay, just by looking at the book, rather than that we'll do something of our own. Okay, just hold on, give me a minute. Okay, great. So I have taken out a paper, white page, please go through it. For example, if I am drawing a mirror, okay, this is just a rough diagram so that you can understand. For example, this is a concave mirror and I am giving the name of the mirror M, and please use a compass to draw this. Just because this is a rough diagram, I am drawing it like this. Never ever do like this, students. Please use a compass always to draw a spherical mirror. So taking this to be the center of the circle from where I have cut out this mirror, let us join this. Then this will be your C, midpoint is F, and this is the pole. So I can extend this principal axis can be extended. For example, I am placing an object beyond C.
সদায় অবজেক্টটো এনেকৈ প্লেচ কৰিব লাগে যিকোনো ৰে ডায়েগ্ৰামত অবজেক্টটো সদায় এনেকৈ প্লেচ কৰিব লাগে অ'কে তেতিয়াহ'লে আমি কি পঢ়িছিলোঁ যে প্ৰিন্সিপালছকেইটাত কেনেকুৱা হ'ব লাগে আইদাৰ আমি বস্তু ইনচিডেণ্ট ৰেডাল ফ'কাছৰ মাজেদি যাব বা পেৰেলেল টু প্ৰিন্সিপাল এক্সিছ যাব বা চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মাজেদি যাব যিকোনো জেগাৰে যাব পাৰে লেট আছ ড্ৰ ওৱান ৰে ডায়েগ্ৰাম ইউজিং দ'জ প্ৰিন্সিপাল অবজেক্টটো ল'লোঁ অবজেক্টটোৰ পৰা এডাল ৰে ওলাব লাগিব প্ৰথমডাল ৰে মই ধৰি লোৱা ল'লোঁ পেৰেলেল টু প্ৰিন্সিপাল এক্সিছ হ'লনে পেৰেলেল মোৰ এতিয়া স্কেল টেল লোৱা নাই কাৰণে মোৰ ডায়েগ্ৰামটো বৰ এটা ভাল হোৱা নাই কিন্তু তোমালোকে স্কেল লৈ আঁকিবা যদি ইনচিডেণ্ট ৰেডাল পেৰেলেল টু প্ৰিন্সিপাল এক্সিছ মই দিলোঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ যাব ৰেডাল ওলাই যাব সদায় ফ'কাছৰ মাজেদি অ'কে ফ'কাছৰ মাজেদি ওলাই গ'ল হ'লনে ফ'কাছৰ মাজেদি ওলাই গ'ল নেক্সটডাল ধৰা মই ল'লোঁ ইনচিডেণ্ট ৰেডাল চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মাজেদি পাৰ কৰিলোঁ হ'লনে চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মাজেদি পাৰ কৰিলোঁ চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মাজেদি পাৰ কৰিলে কি হ'ল একেটা ডিৰেকশ্যনতে আকৌ ঘূৰি যাব এতিয়া তুমি চাব লাগিব যে ৰিফ্লেক্টেড ৰে দুডাল ক'ত মিট হৈছে এইটো পইণ্টত মিট হৈছে হয়নে এইটো পইণ্টত মিট হ'লে তেতিয়া আমি এইখিনিতে যোনটো পইণ্টত ৰিফ্লেক্টেড ৰেডাল মিট হয় তাত আমি উল্টাকৈ যদি ৰিয়েল আৰু ইনভাৰ্টেড ইমেজ হয় এনেকৈ উল্টাকৈ এটা এৰো দি দিম চ' দিছ ইজ ইয়ৰ ৰিয়েল ইমেজ অবজেক্টটোৰ নাম যদি তুমি এ বি দিয়া ইমেজটোৰ নাম দিবা সদায় এ ডেছ বি ডেছ বুজি পালানে কেনেকৈ হৈছে এনেকৈ তোমালোকে যিকোনো ধৰণৰ এইটো কি বুলি কয় ৰে ডায়েগ্ৰাম যদি প্ৰেক্টিছ কৰা ট্ৰাই কৰি পেলাই আঁকিব পাৰিবা এতিয়া ঘৰত তোমালোকে আঁকি চাবাচোন যে মানে যদি এতিয়া হৈছে এতিয়া ইয়াত মই কৈ দিছোঁ অবজেক্ট বিয়ণ্ড চি অবজেক্ট বিয়ণ্ড চি মানে মই চিৰ বাহিৰত অবজেক্টটো দিছোঁ হোৱাট উইল বি ইয়ৰ টাস্ক হোমৱৰ্ক মই তোমালোকক দিছোঁ হোমৱৰ্ক হৈছে অবজেক্টটো তোমালোকে ক'ত প্লেচ কৰিবা অবজেক্ট এট চি তোমালোকে প্লেচ কৰিবা ইউ প্লেচ এন অবজেক্ট এট দ্য চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ ইউজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ল I am telling you use the first law that is when the incident ray is passing through the focus and the second law when the incident ray is parallel to the principal axis one parallel to the principal axis and the other one passing through the focus let's see where you get the image okay you please do that and what you get you definitely let me know in the comment section okay and if you even upload your images also I will be more than happy to correct you out if by chance there is any mistake so please try to do the ray diagrams okay after that let me remind you one thing that whenever you do any type of ray diagrams always remember that for real objects let me say if objects when the objects are real now a b is a real object right so objects are always real they are always denoted by straight line with an arrowhead on the top and when the images are real if they are inverted in nature then we have to invert the image and we have to put we have to put an arrow downward okay and please make this sure you don't make this mistake whenever the image or whenever the object is what to say virtual so for virtual images check this one out this is a dotted line with an arrowhead on the top when are virtual images are always formed behind the mirror not on the same side of the mirror okay it is always formed behind the mirror please keep that in mind okay so I'll be explaining to you the later part in the next video do let me know if you have any doubt